Good morning, everyone. Today I want to share with you a small detail, a small mistake that is usually happening between the coordination of two main scopes. One of them is custom-made wood cabinet for sinks, and the other one is the plumbing. And the detail is all about the P-trap reservation and location. Why the P-trap is important? Because the P-trap, if it's not installed correctly and with its proper vent, which will be clear in the video attached at the end of this clip, it will create a lot of trouble for your houses, for your offices, for all your projects. So I hope it's something that will benefit someone, and I hope you enjoy this small movie. صباحو. اليوم بدي احكي على شغله دائما بشوفها بالكونستراكشن بالسايتس، واللي هي دايما بيغلطوا فيها، لانه لا الديزاينر بياخد بعين الاعتبار ولا النجار بيتعلم من درسه. اللي عم بحكي عنه هو واتك كيتشنز يا سينكس صغار. دايما بيكون في عندي هذا الرف، وما تتصوروا كم مرة صرت شايفها بورش. بيكونوا عاملين رف وبينسوا انه هون في عندك البي تراب، وضروري تكون البي تراب، واذا ركبوا بلا هيدي البي تراب بضلهم يحسوا بروايح بهالحمام ومطابخهم وما بيعرفوا الا من بعد ما يكون فات الاوان، وبيرجعوا بينزعوا من النجارة، بينزعوا الكابينتس اللي عم بيصنعون، الخزاين اللي عم بيصنعون. فراح فرجيكم هيك ديتاي صغير. يما هلا في فيديو صغير حاضره من قبل، اول شارت فيديو وبعتقد بيشرح اكثر قد ايه اهميه البي تراب باني سينك، مش بس بالمطبخ، يعمل كل المغاسل قديش مهمه وقديش بتساعدكم تعطوا كواليتي بمطابخكم وحماماتكم وبيوتكم. If you notice a lot of extra piping under your sink, then you're looking at the P-trap. P-traps are named after their shape. They use a small bend in the pipe to trap water, creating a seal. This trap seal prevents sewer gases and odors from leaking into your home. As water drains through the P-trap, air is pulled from an outside vent to equalize the pressure. Now, if the vent is blocked by snow, ice, or debris, then the trap seal could be sucked out with the draining water. When this happens, you might hear a gurgling sound as air is pulled through the sink drain, and you might start to smell sewage coming out of that sink. Without access to outside air, the vacuum in the system might pull air from another plumbing fixture. For example, flushing the toilet could pull air from the sink, removing the water from the trap. So if you smell sewage out of the sink drain after flushing, this could be a sign of a larger ventilation issue.